ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆನ್ ವೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಹರಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹರೀಶ್. ಇವತ್ತು 2 ನವೆಂಬರ್. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇವತ್ತು ಗ್ಯಾಪ್ ಅಪ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. 19,120 120 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, 130.85 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ರೇಂಜನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನಾದರೂ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಕಾಲ್. ನನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ 19,230 ಒಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ 19,350 ಇನ್ನೊಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇವತ್ತು ಓಪನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಪ್ ಮೂವ್ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡೌನ್ ಮೂವ್ ಕೊಡುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂತ. 12 minutes ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ನಿನ್ನೆಯ ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ನನ್ನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಪ್ಲಸ್ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 19,130 ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನಾದರೂ ಓಪನ್ ಆದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ, ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ರೇಂಜನ್ನು ದಾಟಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಕಾಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟು ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಡೌನ್ಫಾಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಅಪ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಕಾಲ್ ಸೈಡ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಐ ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ರೀಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ರೀಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಿ ಒನ್ ಕಾಲ್. ನೋಡೋಣ. ಸೊ VWAP ಲೈನ್ ಹತ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೋ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಕಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಚೋಸನ್ 19,100 ಕಾಲ್, 19,100 ಪಟ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ VWAP ಲೈನ್, ದ 1 minute VWAP ಲೈನ್, ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎತ್ ಕಡೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು 19,130 ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸಸ್ಟೇನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೈಕ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲಾಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ನಾನು ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ 10% ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಟಾರ್ಗೆಟ್ 30% ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರೌಂಡ್ 76.25, ಟಾರ್ಗೆಟ್ 76ಗೆ ನಾನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಇಟ್ ಟು 10%.
52.75. ಸೊ 52ಗೆ ನಾನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನನಗೆ 5% ನನಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡುತ್ತೋ, ಸೊ ಆವಾಗ ನನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸನ್ನು ನಾನು 5% ಮೇಲಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನ 10% ಏನಿದೆ, ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟು, ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಐ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಮೈ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್. ನೋಡೋಣ, 2.618 ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನಮಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 2.618 ಮತ್ತು 3.618 ಮಧ್ಯೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಸೈಡ್. ನೋಡೋಣ, ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಬಿಗ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಪೈಕ್. ಇದೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಪ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು ರಿಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಿಗಬಹುದು. ಈ 50% ಕೆಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ 0.5% ನಮ್ಮದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅರೌಂಡ್ ಈ ಒಂದು ರೇಂಜಲ್ಲಿ. ಈ 10% ಮಾರ್ಕನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದರಿಂದ ₹1 ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. 58.65 59 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು 60ಗೆ ನಾನು ಕಾಸ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ 10%, 11%, 60ಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು 10ಗೆ ನಾನು 64 65ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ 30% ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ, 76.10. ಸೊ ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ,
ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಅಚೀವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಚೀವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ ನಮಗೆ 30% ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಥರ್ಡ್ವರೆಗೂ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ವರೆಗೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್. ಥರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಾನು ತಿರ್ಗಾ ಈ ಕಾಲ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತೀನಾ? ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನೋ, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರೀಎಂಟರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಬಂದು 20 EMA ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, 9:45ವರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ 20 EMA ಲೈನ್ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಅಂದರೆ ಇದರ್ ಪುಟ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಯಾವುದು ನನಗೆ 20 EMA ಲೈನ್ ಮೊದಲು ಏನೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಟಚ್ ಆಗಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ತೊಗೊತೇನೆ. So usually ನಮ್ಮ daily targets for this VWAP, or I call this as a super or launch control strategy ಅಂತ ನಾನು ಕರಿತೇನೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಡಾಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಅದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಮಾಲ್ ರಿಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ಬೋದು. ವಾಪಸ್ 2.618ಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು 19,130 ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು, 19,169. ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾ, ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎಸ್. ಸೊ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಒಂದು VWAP ಲೈನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫಿಬ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎರಡೂ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬಂದು ನಂದು 19,230. ಇದು ಯಾವ ಒಂದು ಟೈಮ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಲೈಕ್ 19,130 ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟುವರೆಗೂ ಇದು ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, 0.5 ಮೇಲೆ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿಂದ. ಈ ಒಂದು ಝೋನನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ ಮೂವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು 12 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Last 16-15 seconds. ನನಗೆ ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಸೈನ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಹೈ ಚಾನ್ಸಸ್ ವೇರ್ ಇದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋರ್ತ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನಿದೆಯೋ, ಫೋರ್ತ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲಲ್ಲಿ.
ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪ್ರೊಫೈಲಿಂಗಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಂದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಸ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ದು ರಿಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, 0.32. ಸೊ 0.32ನ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ 19,145 ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿವರ್ಸಲ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ, ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗಬೇಕಿದು. ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದ 19,169 or 170 ರೇಂಜ್. ನೋಡಿ, ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಇದು ಸ್ವಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಿಂಗು ಸೇಮ್, ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಹೈನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದು ಲೋ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಹೈಯನ್ನು ಏನಾದರೂ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ತಿರ್ಗಾ ಈ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್? ಇವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎರಡನೇ ಸ್ವಿಂಗು, ಮೂರನೇ ಸ್ವಿಂಗ್ ಅದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಏನಾದರೂ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ದಿರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದರೆ, ಸೊ 0.5 ರೇಂಜನ್ನು ಏನಾದರೂ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 0.5 19,122ವರೆಗೂ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ಡೌನ್ಫಾಲ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನೀವಿದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫ್ರಮ್ ಕಾಲ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪುಟ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಹ್ಯಾಮರ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅಪ್ ಮೂವಿಂಗಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಮರ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಟು ಮೀ. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಏನಾದರೂ ನನಗೆ ಒಂದು ಡೌನ್ಫಾಲಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗಾನ್ ಫಾರ್ ಅ ಕಾಲ್ ಸೈಡ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್. ಸೊ ವಾಪಸ್ ನಮ್ಮ 10% ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ? ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು 945 ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು 20 EMA ಲೈನ್ ಏನಿದೆಯೋ ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸಿಗಬೇಕು. ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ದೇ ಶುಡ್ ಕಮ್, ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಒಂದು ರಿಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು. ನೋಡೋಣ, ಹೋಪ್ಫುಲಿ ದಟ್ ರಿಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟಿಲ್ 50% ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೇಂಜ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು ರಿಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು. ಇದನ್ನು let's mark this blue, dark blue. Okay. ನಮ್ಮದು ಸಪೋರ್ಟ್ HCM ಸಪೋರ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಕೆಳಗಡೆ ಉಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಆರ್ S3 ಆ್ಯಂಡ್ R3. ಸೊ S3 ಆ್ಯಂಡ್ R3 ಮೇಲೆ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಡೌನ್ಫಾಲ್ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ರೇಂಜ್ಗೆ ಬಂದರೆ, R4 ರೇಂಜ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ, ಸೊ R4 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ R3 ಇಂದ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೇಲ್ ಟು S3. ಬಟ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ಇವಾಗ HCM ನಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಫ್ ಟಿಲ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ರೇಂಜ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಹಾಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗಲ್ಲಿ ಐ ವುಡ್ ನಾಟ್ ನೀಡ್ ದ ಟೇಬಲ್, ಐ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ VWAP ಲೈನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನಿಯರ್ ಬೈ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು.
No, market ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗ್ತದೆ. We will wait till 9:45 and then I will be closing this video. I think I'm done for my day. 30% is the profit what I have taken, more than sufficient. I will be closing the day for today. I will not be taking any more trades. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬ ಜನ ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿತ್ ಅ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್? ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎರಡೂ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನಂಬರ್ 1, ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೋರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇ. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್, ಅಂದರೆ ನಾನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಎಷ್ಟುವರೆಗೂ ಆಗಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಆ ಲಾಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವತ್ತು ನಾನು ಬರೀ 10 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು 10 to 20 ರೂಪೀಸ್ ಆದರೂ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಹೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ನಂದು 30% ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾಳೆ ನಂದೇನಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಏನಾದರೂ ಹಿಟ್ಟಾದರೆ ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದ ಇನ್ನು 20% ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಮೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಫಾರ್ 2 days without losing out on my capital. So for example, second day is also a stop loss. So 20% ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನು ದುಡ್ದಿದ್ದೀನೋ ನಾಳೆ ಮತ್ತು ನಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು. ಥರ್ಡ್ ಡೇ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಡೇ ಅಗೇನ್ ಐ ಮೇಕ್ 30%. ಸೊ 10% ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ 30%. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ 40% ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ದಿನ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ದಿರ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವತ್ತು ನಾವು 1 lakh ಇಸ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್. 30% ಬಂತು, ಗುಡ್. ನಾಳೆ ನಾನು ಇವತ್ತು 30% ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ನಾನು 3 lakhs ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾಳೆನಾದರೂ ನಂದು ಜಸ್ಟ್ 10% ಹಿಟ್ಟಾದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅರ್ನ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ಡೇ 3 ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ರಿಸ್ಕ್ ವಿತ್ ಮೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್. ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳೋದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಥರ 10%, 1:2, 1:3 ರೇಷೋದಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಕೀಪ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಟಿಲ್ you double your capital. Once your capital is doubled, remove the capital, keep it safe as a secured amount or a backup amount, and with whatever the amount you have generated through market, then you start taking risk. Then you take probably 20% risk or 30% risk in that particular capital, because number one, you will also not feel bad because your capital is safe somewhere. Even if this amount, the invested 1 lakh becomes zero also, you have another 1 lakh to invest back and regain that. But if you do the same with your initial capital only, then no one can save us, because once we are out of capital, we will have to get out of the market. The other option is beg, borrow, steal, or whatever savings you have, put everything into it, considering you will recover everything from your past. The answer is recovery is never meant for market. So how I treat my stop losses? For example, in 22 days, I would have seen at least 15 days as green, another 5 to 7 days as red, and all my red days, if you consider, it would have not gone beyond 20%. Majority will be at 10%. Most of the stop losses would have gone till 20%. So I will consider these 5 or 7 days of stop loss, whatever I would have taken, as a charges. For example, if I own a company today, I'll have to pay the rent, I'll have to pay the electricity, I'll have to pay the people over there, I have to pay the housekeeping. So I will consider that as my charges which I'm leaving towards my business. So with this mindset, if you are coming, you will sustain. If I consider that last 7 days I have made loss and I need to recover it, I will never be able to recover it. Okay, so if you look at the market now, it is taking support at 19,153, 50% of the
the last swing, I would say. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. Alright, 9:38. I think I missed to enter. I would have entered here in this place, but again, I would not take this risk as of now. I've deleted everything. But just for your confirmation, I'll just show you how this is gonna work. So 20 EMA ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಆಯಿತು. So I would have taken an entry over here. Okay. So when the previous candle is greater than 10% stop loss, then what I do, I go ahead with 50% of the previous candle. Okay, so what is 50% of the previous candle? 7%. So ಈ 7% ದು 3 times 7 3s are 21. This will be my set target. 79, I will mark it as, you know, probably 80. So let's see if we are gonna get this, or if we're gonna achieve this target or not. So the minute it crosses 7%, I will bring my cost to stop. I'll bring my stop loss to cost. So some people were asking, how do you do your stop loss trailing? So this is for them. So in my system, I have already set my target as 79. Sorry, 70, 20, 21. 79, 78. One second, let me check. So ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ 21 ಅಂದರೆ 79.8 ಅಂದರೆ 80. I would have set it for 80. So it has crossed my 70.75. So I would have brought my cost to stop loss to cost. So this is my stop loss now. Even in case if I lose something, it's okay. I have no regrets because we are not losing anything out of our capital. So this is the power of 20 EMA line support. So next target will be 14%. Once I reach 14, I will bring my stop loss to 7%. Even if it takes stop loss, now I have no regrets because it is at my cost. So usually what I do, I go ahead with 1 rupee above my cost, so that even in case if I take a stop loss, I will be in a profitable level. But here ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಒಂದು ಓಕೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂವ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾವು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಆರ್ stop loss, which is at cost. Now you might see the market moving right away from here, but no regrets. You should never regret for whatever calls you have got or you have taken. I'll tell you why. See, because if you look at this is a ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನೋ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನೋಡಿ. So in case if you wouldn't have put this, what if it would have taken your 7% stop loss, right? So you will still get an entry. So when is the entry? The entry is again at 20 EMA line. Market will never go, at a single stretch. You'll have to wait for your levels. So this is a good sign nange. So 20 EMA line is breaking VWAP, which is a good sign for me. I will wait for a retracement. When it touches the 20 EMA line, I will be taking an entry. No, ಇವಾಗ ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಆಯಿತು. I will wait for one good retracement where I get a suspension above 20 EMA line. Let me check a 1 minute candle over here. I
think it's a good time for us to enter in the next candle because it is almost we might get a suspension candle over there. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 20 ರೆಡ್ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಬ್ಲೂ ಅಂದರೆ 100 EMA ಲೈನ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಿಯರ್. ನೋಡೋಣ ಇದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಕೊಡುತ್ತಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 9:45 ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೌಎವರ್ ಸ್ಟಿಲ್ 10% would be our stop loss, what we would have kept. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ತುಂಬ ನಮಗೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್, all the 3 candles have turned to blue. I think we shouldn't have entered there, but still let's wait. I would want to see the next candle if it is turning yellow or green in the volume bar. So ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಥರ್ಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಡಿಸಿಷನ್ ಕಾಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೂಪರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಈ ಸೂಪರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ತೊಗೊಬೋದು. ಪ್ಲಸ್ VWMA ಲೈನು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಟ್ VWMA. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಕೆಳಗಡೆ 1 2 3 ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ನಮಗೆ. VWMA ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವೇಟೆಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಅಂತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಸೂಪರ್ ಟ್ರೆಂಡ್, ಆಮೇಲೆ VWAP ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಪ್ರೈಸ್. ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆದರೆ ನಮಗೊಂದು ಅಪ್ ಮೂವ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇದ್ರದ್ದು ಡಾಟ್ ಟು ಡಾಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಡಾಟ್ ಟು ಡಾಟ್ ಲೆವೆಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸಿ ದೀಸ್ ವರ್ ದ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಡಿಡ್ ಈವನ್ ಬಿಫೋರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೇವ್ ಅ ಸ್ವಿಂಗ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಡೈಲಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ಸ್ ಗೋನ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಡಾಟ್ ಟು ಡಾಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. 12 minutes ಏನು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತದೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, 12 minutes is trading below 50% of the previous candle. This candle should sustain above 19,163. 19,945 ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಒಂದು 20 EMA ಲೈನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ 20 EMA ಲೈನ್ 19,160 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ 19,150 ಆಗುತ್ತೆ ಪುಟ್ ಸೈಡ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ 20 EMA ಲೈನ್, ಬಟ್ ಕಾಲ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ 20 EMA ಲೈನ್, ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಎನಿ ಕಾಲ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಚೀವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. Alright, so I think there's nothing much for today. I think I will be closing my day with a good 30% profit. I will not be taking any more calls for today. BTST ನೋಡೋಣ. ಅಗೇನ್ BTST ಬಗ್ಗೆ ನೆನ್ನೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. I think most of them asked me for BTST. I clearly told I'm not convinced with BTST ಅಂತ ಹೇಳಿ. I'll tell you the reason why I was not convinced so that it becomes easier for you guys. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ, ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನು ಮಾಡಿತ್ತು, ಈ ಒಂದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ಗೆ ನಮಗೆ
ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈ ಚಾನ್ಸಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ತುಂಬ ಜನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ವಿತ್ ವೇರಿಯಸ್ ಅದರ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನಾದರೂ ಫ್ಲಾಟ್ ಇಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ ಡೌನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಮಾರ್ಕೆಟಿನ ಒಂದು ಡೌನ್ಫಾಲ್ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ನೆನ್ನೆನೂ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ದೇರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ವೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೈಟ್ ಓಪನ್. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನಾದರೂ 100-150 ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಪ್ ಏನಾದರೂ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ 19130 ಲೆವೆಲ್ ಏನಾದರೂ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆದರೆ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಶಾರ್ಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅ ಕಾಲ್ ಸೈಡ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಥರ ಆಗಿದೆ. 130ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ 130ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ನಮಗೊಂದು ಕಾಲ್ ಸೈಡ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ತು. ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಟು ಡಾಟ್ ಲೆವೆಲ್ ನಮಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಅಚೀವ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸಿಟೆಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ಹೌ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಗೋನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆರ್ ಬಿಹೇವ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. ಬಾಯ್.